Di Sibua Desa Tenong Di Walaya Dong Nam Din. Hidup Sepasang Swami Istri, Bernama Dimas Dan Nia. Marika Telemanika Salama Lima Tahan Dan Tinggal di Rumah Keluarga Besar. Bersama Ibu Dari Dimas Yang Suda, Lanjut USIA. Dimas Dikinal Sebagai Pria Sederhana. Rajin Bekerja Sebagai Petani. Dan Sungut Mengermati Ibunya. Sementara Nia, Sirang Wanita Cantik Dan Cerdas. Awalnya Tampak Sebagai Menantu Idaman. Ia Pandai Berbikara. Mahir Memasak. Dan Selalu Tersenyum di Depan Mertua Serta Tetangga. Naman di Balik Senyuman Nia. Diam Ia Meresa Hidupnya Mulai Hampa. Dimas Yang Setiap Hari Bekerja Dari Pagi Hingga Malam Jarang Memberikan Perhatian Seperti Dulu. Rumah Yang Semula Teresa Hangit. Kini Menjadi Dinjin Karina Komunikasi Mereka Mulai Jarang. Nia Meresa Seperti Hanya Menjadi Pelayan Rumah. Bukan Istri Yang Disintai. Ia Mulai Banyak Menghabiskan Waktu di Luar Rumah. Berdala Membeli Bahan Makanan Atau Menjengguk Taman. Padahal Ada Hal Lain Yang Ia Sembunyikan. Ibu Dimas, Meski Sudah Tua, Masih Memiliki Insting Yang Tajam. Ia Sering Memperhatikan Perubahan Sikap Nia Yang Semakin, Sering Berdandan Berlebihan, Saat Keluar Rumah Dan Pulang Dengan, Wajah Lila Naman Puas. Beberapa Tetangga Bahkan Mulai Berbisik. Naman Bilam Ada Bukti Niata Yang Bisa Ditunjukkan. Dimas, di Sisi Lain, Tetap Memperkayai Istrinya Sepenuh Hati. Tak Pernah Sedikit Pun Curiga Bawa Ada Badai Besar Yang Perlahan Menjintai Rumah Tangganya. Hari-hari Terus Berlalu. Dan Dimas Tak Tahu Bawa Sinta Dan Kasishan Yang Ia Jaga Dengan Sepenuh Hati Mulai Dikabik-kabik Ola Orang Yang Paling Ia Perkaya. Dan di Balik Semua Itu. Nia Sedang Merancanakan Seswa to Yang Tak Hanya Akan Mengenkirkan Rumah Tangganya. Tetapi juga Mengkering Kehormatan Keluarganya di Mata Masyarakat. Semua Bermula Dari Sibua Pertemuan Tak Sengaja di Pasar Tradisional Desa Sabila. Saat Itu. Nia Sedang Membeli Bahan Makanan Seperti Biasa. Di Antara Karamunan Pedagang Dan Pembeli. Ia Bertemu Dengan Sirang Pria Bernama Arman. Penjual Bahan Bangunan Yang Sering Memasak ke Desa-desa Sekitar. Arman Berpenampilan Rapi, Wangi, Dan Memiliki Cara Berbikara Yang Sopan Naman Penuh Pesona. Tatapan Matanya Tajam, Naman Mampu Membuat Siapa Pun Meresa Dihargai. Percakapan Mereka Awalnya Hanya Sebatas Tawar Menawar Harga Siman. Tetapi Dari Sana, Hubungan Yang Tak Seharusnya Dimulai Dengan Perlahan. Beberapa Hari Kemudian, Arman Kembali ke Pasar Yang Sama, Dan Kembali Menyapa Nia. Ia Memuji Penampilannya, Bertanya Sol Keluarga, Dan Menunjukkan Perhatian Yang Selama Ini Mulai Hilang Dari Dimas. Nia Yang Kesipian Meresa Tersanjung. Ia Tidak Langsung Jatuh Hati. Tetapi Ia Merasakan Getaran Berbeda. Getaran Yang Selama Ini Ia Rindukan Naman Tak Pernah Ia Dapatkan Lagi Dari Suaminya. Hari demi hari, Pertemuan Itu Semakin Sering Terjadi. Mereka Mulai Saling Bertukar Nomor, Awalnya Dengan Daily Business. Naman Komunikasi Luat Pesan Berubah Menjadi Obrolan Pribadi Yang Semakin Dalam. Arman Tahu Bagaimana Mengambil Hati Sirang Wanita Yang Sedang Haus Perhatian. Ia Pintar Merangkai Kata, Pandai Memberi Waktu, Dan Tahu Kapan Harus Menunjukkan Kechalusan, Meski Semua Itu Hanyalah Topping. Nia, Yang Awalnya Masih Meresa Bersalah, Perlahan Mulai Menormalisasi Semua Yang Ia Lakukan. Ia Berkata pada Dirinya Bawa Ia Hanya Buta Taman Bicara. Naman Dalam Hatinya. Ia Tahu Bawa Perasannya Telah Melangkah Lebih Jauh. Ia Mulai Menyembunyikan Ponselnya. Mengapis Pesan. Dan Berdala ke Warung Jaw Agar Bisa Bertemu Arman di Tempat Tersembunyi. Kebahangan Kesel Itu Lambat Lawn Menjadi Kebiasaan. Pada suatu sore, saat Dimas pulang lebih awal karena hujan deras. Ia tak menemukan Nia di rumah. Ibu Dimas bilang bahwa Nia pergi sejak siang dan belum pulang. Hujan turun makin lebat, dan Dimas mulai khawatir. Naman saat Nia kembali malam harinya dengan pakaian sedikit basa dan aroma parfum yang asing. Ia berkata ia hanya terjebak hujan di rumah temannya. Dimas perkaya. Ia tak tahu bahwa sur itu. Nia justru berada di sebuah warung kosong di pinggir jalan bersama Arman.
Menikmati sekankar kopi dan pelukan hangit yang bukan milik suaminya. Perselingkuhan yang semula tampak ringan perlahan berubah menjadi API yang mengganggukan. Dan dalam diam, ibu Dimas mulai mengumpulkan patangan-patangan kebenaran. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi di balik senyum manis menentunya. Tapi ia masih menahan diri, bilam ingin mengangkirkan hati putranya. Setidaknya bilam sekarang. Hari-hari di rumah Dimas semakin terasa dingin. Meskipun musim panas sedang berlangsung. Nia kini lebih sering keluar rumah dengan alasan membantu tetangga, menemani temannya yang sakit, atau mencari bahan masakan yang katanya hanya bisa ditemukan di pasar desa lain. Namun sebenarnya, semua alasan itu adalah tameng untuk menyembunyikan pertemuannya dengan Arman. Pertemuan yang awalnya hanya singkat, kini berubah menjadi hubungan terlarang yang penuh gara. Dijaludi dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap ikatan suci pernikahan. Ibu Dimas, yang selama ini diam, mulai bertindak dengan cara halus. Ia mulai memperhatikan jam pulang Nia, bikas jejak alas kakinya yang menggara ke jalan belakang. Dan bahkan aroma asing yang sesekali masih melekat di pakaiannya. Meski sudah lanjut USIA, sang ibu memiliki kepkan tinggi terhadap gerak-gerik manusia. Apalagi ini menyangkut rumah tangga putranya sendiri. Suatu malam, saat Dimas tertidur, ibunya memanggil Nia dengan suara lembut. Mereka duduk di dapur, diterangi lampu minyak kesel. Kamu sayang Dimas, kan? Tanya sang ibu liri, namun penuh makna. Nia hanya tersenyum, lalu sipat-sipat pamit kembali ke kamar, mencoba menyembunyikan rasa gagapnya. Keesokan harinya, Ibu Dimas sengaja meminta tolong Nia mengantar makanan ke rumah tetangga yang sebenarnya tidak sedang sakit seperti yang dikatakan. Itu adalah bagian dari rencananya untuk memastikan kecurigaannya benar atau tidak. Namun Nia malah pergi ke arah yang berlawanan. Dalam diam, sang ibu menggoda seorang anak kesel tetangga untuk menjekuti diam-diam kemana arah Nia pergi. Tak disangka, Si kesel itu pulang dengan wajah bingung dan berkata bahwa tant Nia masuk ke rumah abang yang jual pasar di ujung kebun. Jantung sang ibu berdegup kencang. Ia kini yakin, kecurigaannya bukan sekedar persangka kosong. Sementara itu, Dimas semakin sibuk dengan sewa dan ladang, menyiapkan musim tanam yang akan datang. Ia tak punya waktu memikirkan hal-hal yang aneh dari istrinya. Baginya, selama rumah terjaga, makanan selalu tersedia, dan ibunya tampak sehat, maka semuanya baik-baik saja. Ia tak sadar bahwa setiap kali ia pergi bekerja, wanita yang ia cintai sepenuh hati justru membuka pintu hati dan tubuhnya untuk pria lain. Namun, langit tak selamanya biru. Hubungan rahasia ini mulai membawa dampak ke dalam rumah. Nia yang semula rajin kini menjadi sering lupa memasak, tak lagi memperhatikan kebersihan rumah, dan bahkan mulai membalas omlan ibu mercuanya dengan nada tinggi. Kekorban mereka perlahan runtuh, dan atmosfer rumah yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Ibu Dimas mulai menulis semua kejadian mencurigakan dalam buku catatannya. Ia tak ingin langsung menyudah tanpa bukti, tapi ia bersiap. Karena ia tahu, jika kebenaran ini sampai peka, hati putranya bisa hancur berkeping-keping. Namun sebagai seorang ibu, ia juga sadar bahwa ia tak bisa membiarkan anaknya terus hidup dalam kebohongan yang menyakitkan. Dan di balik semua itu, Nia dan Arman kini sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sebuah langkah yang bukan hanya akan menghancurkan rumah tangga, tetapi juga menyeret kehormatan keluarga ke dalam jurang kehinaan. Hubungan terlarang antara Nia dan Arman semakin tak terkendali. Di balik pintu warung tua yang tak lagi digunakan di pinggiran desa, mereka sering bertemu seperti pasangan sah, tertawa, berkumbu, dan berbisik tentang masa depan yang sebenarnya dibanggakan di atas reruntuhan kepercayaan. Arman mulai membisikkan hal-hal yang membuat Nia semakin jauh dari akal sehat. Ia berkata bahwa cinta sejati tak selalu datang dari pernikahan yang sah, dan bahwa Dimas hanyalah rantai yang menahan kebahagiaan Nia. Kata-kata itu, bagai rekan manis,
Perlahan Marikuni Pikiran Nia Yang Mimang Sedang House Perhatian Den Kasi Sayang. Nia Pun Malay Turbua Mimpi Kosong Yang Dita Workan Arman. Ia Malay Membayangkan Hitap Bersamania. Bibas Dari Tanggung Jawab Sebagai Menantu. Terbibas Dari Tekanan Hitap Rumah Tangga Yang Penuh Keterikatan. Naman Ada Sutu Halangan Besar Yang Membuatnia Ragu. Ibu Dimas. Perempuan Tua Itu Selalu Mengawasi. Sila Bisa Membeka Isi Hatinya. Ia Meresa Tidak Bibas. Bahkan ia Mulai Meresa Terankam. Dalam Benaknya. Mungkal Suta Pemikiran Jelab. Bagaimana Jika Ibu Mertua Itu Tidak Ada? Swada Malam. Nia Mensuritikan Semua Beban Dan Kebensianya Kepada Arman Sambil Menanjis Di Pelukanya. Ia Bilang Bawa Selama Ini ia Hidup Dalam Penjara Mertua. Bawa ia Taktan Lagi Daikan. Dipantau. Dan Dibatasi. Arman Yang Lisik Melihat Kesempatan. Ia Menyusun Rencana. Tak hanya Untuk Membawa Nia Pergi. Tapi juga Untuk Mengambil Kuntungan Dirinya. Ia Tahu Bawa Jika Barasil Memisakan Nia Dari Keluarganya. Ia Bisa Menguasai Semua Harta Dan Sisa Wang Sawa Milik Dimas. Mereka Mulai Menyusun Langkah Demi Langkah. Pertama, Arman Menyerangkan Agar Nia Bersikap Lebih Kasar Terhadap Ibu Mertua Agar Terjadi Konflik Terbuka. Dengan Begitu, ia Bisa Alasan Untuk Pergi Dari Rumah Tanpa Terlihat Bersalah. Kedua, ia Menyuruh Nia Mencuri Sedikit Demi Sedikit, Tabungan Yang Disimpan Di Lemari Kayu Warazan. Tak Banyak, Hanya Sekedar Biaya Awal Untuk, Hidup Baru Mereka. Ketiga, Yang Paling Berbahaya, Arman Menyuruh Nia Menembakkan Ramuan Tider, Ke Dalam Makanan Ibu Mertua Sekera Berkala. Bukan Untuk Membunuh, Katanya. Tapi Kukup Membuatnya Lima Dan Tak Bisa Banyak Bicara. Naman Nia Tahu, Sekali ia Melakukan Itu. Takakan Ada Jalan Kembali. Dan Malam Itu, Sat Semua Pengguni Rumah Terdader. Nia Diam Mencampur Ramuan Ke Dalam Termos Te Ibu Mertuanya. Tangganya Gemitar, Hatinya Penuh Karaguan. Tapi Pikirannya Tertutup Ola Bujuk Rayu Arman, Dan Amara Yang ia Pendam Terlalu Lama. Ia Membizikan Pada Dirinya Sendiri Bawa, Semua Ini Demi Kebebasan. Ia Tak Sadar Bawa Langkah Kesel Yang ia Ambil Malam Itu Adalah Awal Dari Kehangkiran Yang Jaw Lebih Besar. Kisokan Pajinya, Ibu Mertua Terbangan Dengan Kepala Berat, Tubuh Limas, Dan Pandangan Kabar. Ia Menjira Itu Hanya Karina Ujianya Yang Sudah Lanjut. Tapi Saat Nia Menyugukan Te Lagi Dengan Senyum Palsu. Sang Ibu Hanya Menetapnya Lama, Sila Injin Berkata. Aku Tahu Apa Yang Kamu Lakukan, Naman ia Masih Menahan Diri. Ia Injin Melihat Sampai Sejauh Mana Wanita Muda Itu Berani Melangkah. Dan ia Tahu, Badai Yang Lebih Besar Akan Segera Datang. Pajai Itu, Langit Tampak Mendung Meski Bilam Turun Hujan. Udara di Rumah Dimas Bejita Suani Hingga Suara Sendak Yang Menjanai Piring Pun Terdengar Sangat Jelas. Dimas Sedang Duduk Di Meja Makan Sambil Menatap Ibunya Yang Tampak Limas. Wajahnya Pukit. Dan Matanya Taksida Jam Biasanya. Ia Bertanya Dengan Simas. Mak, Kenapan Gakanak Badanya? Sang Ibu Hanya Mengalang Pelin Dan Tersenyum Tipis. Mungkin Kuma Masuk Angin. Naman Jaw Di Dalam Hati. Ia Tahu Ada Sesuatu Yang Lebih Dari Sekedar Sakit Biasa. Ia Mulai Merasakan Mule Setiap Kali Meneguk Te Buatan Nia. Te Yang Dulu Begitu ia Nikmati. Kini Teresa Pahit Meski Tanpa Gula. Tapi ia Tidak Menunjukkan Kekhawatannya. Tidak Injin Membebani Dimas Yang Semakin Lila Dengan Pekerjaan Ladang. Sementara Itu, Nia Semakin Berani. Melihat Ibunya Dimas Lima. Ia Menjadi Lebih Bebas Keluar Rumah. Bahkan Kadang Tanpa Pamit. Setiap Kali Dimas Pergi ke Sawah. Ia akan berdandan Dan Pergi ke Warung Tua Tempat Arman Menunggu. Mereka Kini Tak Hanya Bicara Tentang Masa Depan. Tetapi juga Mulai Menghitung-hitung Kapan Waktu Terbaik Untuk Pergi Jauh Bersama. Arman Sudah Mulai Mencari Rumah Kontrakan Di Kota Kesalain. Dan Nia Mencuri Sedikit Demi Sedikit Wang Dari Lacey Kayu Di Kamar. Wang Hazel Panan Yang Ditabung Dimas Untuk Membeli Pupuk Musum Depan. Naman Dalam Diamnya,
Ibu demis tela menusan rincana. Meski tabunya melama. Picaranya masi tajam. Ia mulai mengkatat waktu ketika nia keluar rumah. Dengan siapa ia berbicara. Dan bahkan menemukan kain kesel yang digunakan untuk membungkus ramuan tidur di tong sampah dapur. Semua dikatat di buku kesel miliknya. Buku harian yang kini berubah menjadi catatan kejahatan yang sedang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Ia tak pernah membayangkan bahwa menentunya sendiri akan begitu berani. Bahkan merakuni dirinya perlahan. Hanya demi pria asing yang bahkan belum tentu bisa dipercaya. Pada suatu malam, setelah melihatnya kembali dari luar dengan rambut akak-akakan dan aroma parfum pria yang samar tercium. Ibu demis memutuskan untuk berbicara langsung kepada putranya. Mereka duduk berdua di serambi belakang rumah. Di bawah cahaya bulan yang redup. Nak, kamu percaya sama ibu? Tanya sang ibu perlahan. Demis mengangguk. Apapun yang ibu bilang. Kamu harus siap dengar. Jangan marah dulu. Jangan langsung percaya atau menolak. Tapi lihat dan dengarkan. Wajah Demis mulai berubah serius. Dengan suara yang berat, Ibu Demis menceritakan semua. Tentang perubahan sikapnya, tentang jejak kebohongan yang ia temukan, dan tentang ramuan yang ia curigai telah ia minum selama beberapa minggu terakhir. Demis membeku. Ia ingin menyangkal. Tapi bagian dalam dirinya tahu bahwa ibunya tak mungkin mengerang cerita seperti ini. Matanya memanas, pikirannya kekau, dan dadanya terasa sesak. Ia mencoba menahan emosi, tapi amarah mulai tumbuh liar dalam hatinya. Namun sebelum bertindak gegabah, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Esok harinya, Demis pura-pura berangkat ke sawah. Namun ia bersembunyi di kebun belakang rumah. Beberapa jam kemudian, ia melihat istrinya keluar dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Bukan baju pazer, tapi pakaian rapi seperti hendak bertemu kekasih. Dan yang lebih menjejukkan, ia mengikutinya sampai ke warung tua. Dan melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Arman merangkul wanita yang selama ini ia panggil istri. Hatinya hancur. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Pria yang selalu ia percayai. Wanita yang ia lindungi dan cintai. Keduanya kini berubah menjadi pengkhianat. Namun Demis tak langsung muncul. Ia memulai kembali pulang dalam diam. Memejamkan mata di kamar. Menahan air mata yang ingin tumpah. Malam itu, ia duduk di samping ibunya yang sudah terlelap. Menggenggam tangan tuanya dengan erat. Ia tahu, besok pagi, semua akan berubah. Pagi hari itu datang dengan langit kelabu. Sila ikut menyaksikan retaknya sebuah rumah tangga yang dulu tampak utuh. Demis terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Namun wajahnya tegas dan penuh tekad. Ia tidak lagi pria yang naif dan percaya buta. Ia kini adalah seorang suami yang telah disakiti secara mendalam oleh dua orang yang paling ia percayai. Diam-diam, ia menyiapkan rencana untuk mengungkapkan semuanya secara langsung. Bukan dengan kemarahan buta, melainkan dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Hari ini, semua topeng harus dibuka. Sekitar pukul 9 pagi, nia bersiap-siap keluar rumah lagi. Ia membawa tas kesel dan mengenakan parfum yang sama seperti biasanya saat akan bertemu Arman. Demis berpura-pura pergi ke sawah lebih awal. Namun sebenarnya ia hanya bersembunyi di gudang belakang. Begitu nia pergi, Demis mengendap-endap mengikuti dari kejauhan. Memastikan ia menuju ke tempat yang sama. Dan benar saja, nia masuk ke warung tua tempat Arman sudah menunggu dengan senyum lisik. Dari sila dinding kayu yang mulai lapuk, Demis menyaksikan langsung saat nia memeluk Arman, mensiam pipinya, dan menjelus solibu mercuanya yang masih hidup meskipun sudah kukup 5 untuk diabekan. Ucapan itu seperti sembelu yang menyayat hati Demis. Ia hampir menerobos masuk, tapi ia menahan diri. Ia merekam semuanya diam-diam dengan kamera kesel yang sebelumnya ia pinjam dari teman sekampung. Setelah merekam kukup bukti,
Ia pulang diam dan menyembunyikan rekaman itu. Saat nia pulang pada sore harinya dengan senyum palsu. Dimas menatapnya datar. Tanpa sepeda kata. Namun dalam pikirannya. Ia sudah tahu. Malam ini akan menjadi malam penghakiman. Setelah makan malam. Dimas mengajaknya dan ibunya duduk bersama di ruang tamu. Nia sedikit panik tapi masih berusaha bersikap tenang. Suasana tegang menggantung di udara. Dimas lalu menyalakan televisi yang ia sambungkan ke kamera kesel itu. Dan memperlihatkan rekaman perselingkuhan Nia bersama Arman. Detik demi detik, suara tawa mereka, pelukan mesra. Bahkan ucapan kj tentang sang ibu terdengar jelas di ruangan itu. Nia pukit. Ia tak mampu berkata apa pun. Mulutnya gemetar, matanya membesar. Sila ingin menyangkal tapi tak bisa. Ibu Dimas menunduk dengan napas berat. Tangannya menggenggam baju dengan erat. Dan air matanya menitis diam-diam. Selama ini aku diam karena aku percaya padamu. Suara Dimas akhirnya peka. Tapi ternyata, yang kamu lakukan bukan hanya mengkhianatiku sebagai suami. Tapi juga mencoba mensalakai ibuku. Perempuan yang bahkan rela berbajai atap denganmu. Nia mencoba membela diri, menangis, memohon ampun, menyalakan kesepian, menyalakan kiden. Tapi Dimas hanya menatapnya dengan hampa. Kalau kamu merasa kesepian, kamu bisa bicara. Tapi kamu pilih jalan lain. Kamu pilih membunuh perlahan. Suasana berubah menjadi ledakan emosi. Ibu Dimas, yang selama ini menahan rasa sakit. Akhirnya bersuara. Kamu bukan hanya durhaka. Kamu telah menanam karma yang suatu hari akan kamu tuai. Dan aku tidak akan mengetukmu. Karena hidup sendiri yang akan menunjukkan balasannya. Nia tak bisa menyangkal lagi. Ia terjatuh di lantai. Menangis histeris. Memohon agar tidak diusir. Namun Dimas hanya berkata. Besok pagi. Kamu keluar dari rumah ini. Semua sudah selesai. Malam itu. Nia tidur di kamar belakang sendirian. Tak ada pelukan. Tak ada belian. Tak ada simpati. Sementara Dimas tidur di samping ibunya. Memegangi tangan yang telah membesarkannya. Tangan yang hampir dirikan oleh orang yang ia percayai. Ia tahu hidup tak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu. Hari ini. Kebenaran sudah menang atas kebohongan. Pagi itu. Tak seperti biasanya. Suasana rumah Dimas Teresa tegang sejak matahari mulai menyinari halaman. Udara pagi yang biasanya sejuk kini Teresa dingin dan menggigit. Sila mencerminkan isi hati semua orang di dalam rumah. Nia, yang semalaman tak bisa tidur, duduk diam di sudut kamar belakang dengan mata sembab, wajah pukit, dan rambut akak-akakan. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini, ia akan diusir dari rumah yang dulu ia anggap sebagai miliknya juga. Tempat di mana ia dulu menerima cinta, kepercayaan, dan perlindungan, namun kini berubah menjadi tempat penuh penghakiman. Dimas berdiri di depan pintu kamar, menatapnya tanpa raut marah, tapi juga tanpa belas kasihan. Waktunya kamu pergi, Nia. Aku sudah bungkuskan semua barangmu. Koper ada di ruang depan. Aku enggak akan memanggil warga atau bikin keributan. Aku cuma minta satu. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Ucapnya datar, namun tajam menusuk hati. Nia menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingin berteriak. Memohon. Menjelak. Tapi semuanya sia-sia. Semua sudah telanjur. Ketika ia melangkah keluar dari kamar. Ibu mertua berdiri di depan, membelakannya. Dengan satu tangan menepang tubuhnya yang masih lima. Ia tak berkata sepeda kata pun. Ia bahkan tak mau menatap wajahnya. Diamnya lebih pedih daripada ribuan makian. Dan itu menyayat hati Nia jauh lebih dalam. Langkah kakinya Teresa berat. Seperti menyeret dosa dan ia bersamanya. Di ruang tamu. Koper biru besar telah menunggu. Dimas tak membantu. Ia hanya membuka pintu depan dan berdiri di samping. Menandakan semuanya benar-benar berakhir. Saat Nia keluar rumah,
Beberapa Tatanga Mulai Berdiri di Pagar, Menjantip Dari Balik Tarai, Karina Kabar Perselingkuanya Semalam Ternyata Sipat Menyabar. Bukan Dari Dimas, Malangkan Dari Anak Kessel Yang Dulu Dekairam Sang Ibu Untuk Menjakudinia, Boka Itu Berserida Katamantamanya, Dan Berita Itu Meladak Seperti API Meniamber Bensin. Bisik Warga Tentang Wanita Yang Marakuni Ibu Merchua Dan Bersalinka Dengan Pria Luar Kampung Tela Membuat Nama Nia, Runta Total. I Berjalan di Jalan Tanah Desa Dengan Mata Menunduk. Membawa Koper Barat. Direnji Suara Bisikan Tajam Dan Tatapan Penu Penginan. Itu Tayang Koba Rakunan Ibunya Swami? Wajah Kantik Tapi Hadi Busik? Makanya Jangan Kebanyakan Gaya Kalau Jadi Istri Orang. Sidiap Kalimat Adalah Tamparan Batan Yang Tak Bisa Ia Hindari. Dulu, Ia Disenjung Karina Kikantakanya. Sekarang, Ia Dipandang Hina Karina Penkianatanya. Nia Akurnya Tiba di Pinggir Desa, Tempat Arman Berjanji Akan Menjamputnia. Naman Ia Menunggu Hampir Satu Jam Tampa Kabar. Ponselnia Ia Pegang Erat, Tapi Pezan Yang Dekairam Hanya Sentong Satu. Tak Ada Pangailan Masuk. Tak Ada Suara Motor Datang. Tak Ada Arman. Dalam Hitungan Jam Hidupnya Berubah Drastis. Dari Istri Sa, Menjadi Perempuan Tak Berumah. Dari Wanita Yang Merasa Disantai, Kini Ditinggal Bakan Olapria Yang Katanya Injin Hidup Bersama. Ia Duduk di Atas Koper. Menanjas Tersidu, Tak Tahu Harus Kemana. Orang Tuanya Sudah Lama Tinggal di Luar Kota. Dan Ia Malu Untuk Kembali Dengan Ibu Seperti Ini. Ia Menyadari Bahwa Semua Yang Ia Bangun Bersama Arman Bukanlah Cinta Sejati. Melainkan Nafsu Semu Yang Kini Telah Menggabasi Segalanya. Cinta, Kehormatan, Dan Masa Depan di Kejauhan. Dimas Berdiri di Samping Pohon Besar. Melihat Dari Jauh Dengan Mata Berkakak. Ia Tak Membenci. Tapi Ia Juga Tak Akan Kembali. Virginia Luka Ini Terlalu Dalam. Ia Hanya Berharap, Dari Sini, Hidup Bisa Berjalan Kembali, Meski Bikas Luka Akan Teras Menjinggit Kanya Bawa Kepercayaan Adalah Paling Mahal Dalam Sebuah Rumah Tangga. Beberapa Hari Telah Berlalu Sejak Nia Diuser Dari Rumah. Desa Yang Dulu Menjadi Tempatnya, Bertedu Kini Teresa Seperti Dunia, Azing Yang Penuh Dengan Bayang-Bayang Penyesalan. Ia Tinggal di Sebuah Rumah Kessel Milik Sepupu Janya di Desa Sabila, Jauh Dari Pusat Keramaian, Jauh Dari Wajah-Wajah Yang Selalu Menatapnya Dengan Hinan. Setiap Malam, Ia Terjaga Dalam Jelap, Minatap Langit-Langit Atap Riyat Sambil Menanjas Diam-Diam. Pikiran Tentang Dimas, Ibu Mercuanya, Dan Kebodahan Yang Ia Lakukan Bersama Arman Menganchui Setiap Jengkel Kesadarannya. Sementara Itu, Arman Tak Pernah Mungkal. Nomornya Tidak Aktif, Rumah Kontrakan Yang Katanya Sudah Ia Siapkan Ternyata Tak Pernah Ada. Rupanya, Setila Menjatawi Bahwa Hubungan Mereka Terungkap Dan Semua Ibu Telah Terbuka, Arman Memalai Kabar. Meninggalkan Nia Sendirian Dengan Dosa Dan Kehancuran Yang Mereka Ciptakan Bersama. Ia Tak Pernah Benar-Benar Mencintai Nia. Yang Ia Injinkan Hanya Tubuh Dan Kesempatan Untuk Mengambil Wang. Dan ketika semua Itu Tak Lagi Bisa Ia Manfaatkan. Ia Menggalang Seperti Debu Tertiap Angin. Nia Mulai Jatuh Ke Dalam Jurang Kehancuran Mental. Ia Kehilangan Era. Tak Ada Lagi Tujuan Hidup Yang Jelas. Ia Injin Pulang Ke Orang Tuanya. Tapi Rasa Malu Dan Takut Dihakimi Membuatnya Mengurung Diri. Di Desa Barunya, Orang-orang Pun Mulai Mendengar Kabar Tentang Siapa Dirinya. Tatapan Ane Dari Warga Membuatnya Enggan Keluar Rumah. Ia Kehilangan Segalanya. Cinta, Kepercayaan, Kehormatan, Dan Bahkan Identitasnya Sebagai Seorang Istri Dan Menantit di Sisi Lain. Dimas Perlahan Mencoba Bangkit. Meskipun hatinya hancur, Ia Memalai Untuk Tidak Membiarkan Luka Itu Membesuk. Ia Fokus Kembali Ke Sawa. Minanam Padi Dan Membersihkan Kebun Yang Sempat Terbengkalai. Ibu Dimas Yang Sempat Jatuh Sakit Pun Perlahan Puli. Ia Kini Duduk Setiap Pajai di Teras. Menanan Takar Sambil Menjelis Kuking Pelaharan Kessel Mereka. Rumah Yang Dulu Suini Dan Penuh Ketagangan Kini Mulai Kembali Tenang. Meski Bikas Luka Bilam Sepenuhnya Hilang. Kedamaian Mulai Tumbuh Perlahan. Suatu Hari,
Sat Demas Sedang Menyuram Kabun. Siarang Tatanga Datang Membawa Surat. Surat Itu Dichalis Tangon Olania. Isinya Penu Armada. Permahonan Maf. Dan Penyasalan Yang Mendalam. Ia Mengaku Bersala. Many Isal Tela Turbawa Nafsu. Dan Marusak Ruma Tanga Yang Dulu Saharusnia Ia Jaga. Ia Tidak Meminta Untuk Kembali. Ia Hanya Meminta Damafkan. Agar Beben Dosanya Sedikat Lebi Ringan. Demas Membeka Surat Itu Berialang Kali. Lalu Membakarnia. Bukan Karina Mara. Tapi Karina Ia Memalai Untuk Tidak Meniimpan Masa Lalu. Ia Tahu. Maf Adala Pinta Yang Harus Debuka Agar Darinya Bisa Benar-benar Bibis Dari Luka. Naman Memifkan Bukan Berardi Menerima Kembali. Ia Memifkan Nia Dalam Hadi. Tapi Hidupnya Tak Lagi Untunya. Duatahan Kemudian. Demas Dikinal Sebagai Pria Tangu Yang Tetap Sisha Merawat Ibunya Dan Menjaga Ladong Keluarga. Ia Membuka Palatahan Pertanian Kessel Bagi Anak Muda Desa Agar Tak Semua Lari Kukota. Ramanya Tak Pernah Lagi Di Penyahai Konflik. Hanya Suara Kanda Ibu Dan Kakao Burung Di Pajai Hari. Sedangkan Nia. Hidup Dalam Bayang-bayang Kesalahan Yang Tak Bisa Dihapus. Ia Bekerja Di Sebuah Warung Kessel. Menerima Upaharian. Dan Hidup Dalam Keheningan Yang Ia Siptakan Sendiri. Sesekali. Ia Minatap Langit Sordan Berbizikliri. Andai Aku Memalai Sisha. Kisa Ini Bukan Sekadar Sarita Tentang Pangkianatan. Tapi Tentang Bagaimana Manusia Duji Dengan Godan. Dan Bagaimana Hargadari Sibua Kebahangan Bisa Mengankirkan Seluruh Bangunan Kehidupan. Karina Kedaka Sinta Digiasiakan. Dan Keperkayan Dikyanati. Yang Tersisa Hanyala Puing Yang Takakan Pernah Kembali Seperti Semula. Sahari Sebelum Malam Bulan Tampa Kahaya. Ibu Rada Memimpin Kelampak Kessel Yang Terdiri Dari Dua Pemuda Desa. Sata Biksu Muda Murid Nin. Dan Dua Dari Para Pendaki Indonesia Yang Selamat. Dinda Dan Farhan. Meski Tubuh Mereka Masih Lima Dan Jiwa Mereka Dihancui Trauma. Mereka Merasa Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Telah Terjadi. Dan Satu-satunya Jalan Menuju Pengampunan adalah Dengan Membanta Menyutup Kembali Segel Kegelapan Yang Telah Mereka Buka. Perjalanan Menuju Jantung Hutan Rungdong Tidak Seperti Menjelaja Hutan Biasa. Setila Melawati Jalur Simak Berduri Dan Batang-batang Tumbang. Mereka Mulai Merasakan Perubahan Aneh. Udara Menjadi Panas Dan Berat. Seperti Tengah Berada Di Dekat Kawa Gunung Berapi. Tapi Ini Bukan Panas Yang Membakar Kulit. Melainkan Panas Yang Mengalir Dari Dalam Tanah. Menakan Dada Dan Membuat Napas Teresa Lebih Pendek. Papahanan Di Sekeliling Mereka Tampak Layu Meski Tak Ada Musim Kiring. Don-Donya Berubah Warna Menjadi Kekeclatan Kehidupan. Dan Beberapa Pohan Sila Terbila Dari Dalam. Menjeluarkan ASAP Samar Seperti Habis Terbakar. Tapi Anenya. Tidak Ada Bikas API. Ibu Rada Menjelaskan Bawa Mereka Telah Memasuki Lapisan Ro. Zona Spiritual Yang Memisakan Dunia Fizik Dari Tempat Di Mana Kekuatan Lu Kuya Entichian Berakar. Ia Menjeluarkan Benang Merah Yang Telah Disai Doa Dan Dibasud Dengan Air Dari Tujuh Sumber Susi. Lalu Menjakakan Satu Persatu Di Perjalangan Tangan Anggota Rambangan. Benang Ini Bukan Untuk Perlindungan. Tapi Untuk Menjengakkan Siapa Kalian Sebenarnya. Jika Kalian Tersat Di Antara Bayangan Dan Kahaya. Ukapnya. Ketika Mereka Semakin Dalam. Suara-suara Mulai Terdengar Dari Balik Papahanan. Bukan Suara Binatang. Tapi Seperti Percakapan Samar. Radapan. Dan Bizikan Yang Saling Berlapis. Dinda Mulai Menanjas Diam-diam. Ia Mendengar Suara Ibunya Yang Telah Lama Meninggal. Memangilnya Dari Kejahan. Farhan Melihat Bayangan Adiknya Yang Pernah Tenggelam Di Danau Sewaktu Kessel. Jangan Perkaya. Kata Biksu Muda Itu. Itu Bukan Suara Mereka. Itu adalah Roh Yang Menjenakan Wajah Orang Yang Kita Rindukan. Agar Kita Menali. Dan Tersat. Akhirnya Mereka Sampai Di Sebuah Kawasan Terbuka. Yang Sangat Berbeda Dari. Wilayah Hutan Lainnya. Tidak Ada Pohan. Tanaya Hitam Dan Kiring Seperti Terbakar Habis Habisan. Di Tengganya. Berdiri Sebuah Struktur Bata Menyerupai Altar Kuno. Berbentuk Bintang Delapan Dengan Pilar-pilar Pendek Di Sekelilingnya. Di Pusat Altar Itu Terdapat Sekungan Kessel.
Sila tempat itu pernah digunakan untuk menampung cairan. Mungkin minyak pembakar jiwa, tak ada yang tahu pasti. Di sekeliling altar, terdapat ukuran simbol kuno serupa yang mereka lihat di sekitar patung. Namun yang ini lebih kompleks dan berlapis. Beberapa bagian simbol itu tampak terapis. Seakan-akan dikikar atau dikikis oleh sesuatu yang tak ingin sigal itu tetap utuh. Ibu rada bersujud, menyentuhkan dahinya pada batu altar. Ia menangis. Tempat ini adalah ruang penyatuan. Di sinilah lu n pertama kali menyalakan API dari jiwa manusia. Ia memalai korban dari kalangan pemuda. Jiwa yang belum ternoda, penuh potensi, penuh emosi. API paling kuat lahir dari luka batin dan kesedihan mendalam. Itulah mengapa ia masih haus hingga sekarang. Rambangan segera menyiapkan perlindungan spiritual. Garam didabar membentuk lingkaran di sekeliling altar. Dupa dibakar dengan ramuan khusus dari ibu rati. Namun tiba-tiba, tanah bergetar. Pilar-pilar altar bergerak pelan, dan dari balik tanah retak, UAP panas mulai muncul disertai suara lirih. Sila puluhan orang berbicara serempak dalam bahasa yang sudah lama punah. Lalu muncul sosok-sosok bayangan dari kejauhan. Tinggi, berwarna hitam kelam, bentuk mereka samar seperti terbuat dari sap dan jelaga. Dengan mata merah menyala kesel di tengah wajah tanpa bentuk. Mereka tidak melangkah, melainkan melayang, dan tubuh mereka meninggalkan jejak seperti orang yang terbakar perlahan. Ibu rata berdiri dan berkata dengan tegas, itulah para penjaga orang. Roro korban pertama. Mereka terjebak tidak hidup, tidak mati. Mereka akan mencoba menggalangi kita. Farhan maju ke depan, tubuhnya gemetar tapi matanya tajam. Biarkan aku yang berbicara pada mereka. Mereka butuh seseorang yang menjadi luka mereka. Ia masuk ke lingkaran altar, dan ketika ia menatap para penjaga orang itu, satu persatu bayangan itu berhenti bergerak. Mereka mendekat perlahan, menjpung Farhan. Tapi anehnya, tidak satu pun menyentuhnya. Mereka sila hanya menjelalinnya, meratap, dan kemudian menghilang. Ibu rata menjelaskan bahwa Farhan kemungkinan memiliki jiwa terbakar. Jiwa yang hampir terperangkap namun belum sepenuhnya rusak. Itulah sebabnya ia bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi ia juga memperingatkan. Jiwa seperti itu bisa dengan mudah dijadikan wadah oleh lu kuian dan jika ia lengah walau sesit.